Okay, Bude. Today we have to discuss our lesson number 2 very quickly. That is static electricity. අද අපි කතා කරන්නේ ස්ථිතික විද්‍යුතය. නැත්නම් static electricity කියන පාඩම. Right? That's what we are going to discuss. Before we discuss, right? ඉස්සෙල්ලා අපි discuss කරන්න කලින් let's see a small video. Right? අපි video එකක් බලලා ඉමු. මේ static electricity වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ කීපයක් තියෙන වීඩියෝ එකක්. Okay? මගේ screen එක මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. If you cannot see my screen, please let me know. ඔයගොල්ලෝ microphone mute කරන්න. Yes side, we have seen this before. මම හැබැයි කිව්වා මම අර අපේ අලුත් දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න හින්දා මම පොඩක් මොලේ ඉඳන් පාඩම් ටිකයි මතක් කරගෙන යනවා කියලා. And also targeting the term test, right? Term test target කරලා මම මතක් කරනවා කියලා කිව්වා. That's why I'm doing this again. I said that I will revise the lesson again, and that's why I'm showing this again. Okay. So all the experiments that you saw here, මෙතන දැක්ක වාගේ ඔයාලා දැකපු experiments ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඒවා. I will send you the link. You can do these experiments at home. ඔයාලට මේ experiment ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට link එක එවන්නම්. Practice කරලා බලන්න. මේවා කරන්න පුළුවන්ද කියලා practice කරලා බලන්න. Just practice and see whether you can do this. Right. These are related to static electricity. ස්ථිතික විද්‍යුතයට අදාළව තමයි මේ ඔයාලා දැකපු. So these are related to static electricity. ස්ථිතික විද්‍යුතයට අදාළව තමයි ඔයාලා මේ දැක්ක වීඩියෝ තියෙන්නේ. හරි. අපි තව එකම එකක් බලලා පාඩමට යමු. මේකෙදි ටිකක් ලොකු static electricity එකක් එක්කෙනෙක් අල්ලනවා. ටිකක් ලොකු එකක්. බලමු අපි කොච්චර voltage එකක්ද කියලා. So let's see this first. All right, let's go from a couple thousand volts to 500,000 volts. And that's what this guy right here is. This is a Van de Graaff electrostatic generator. I know it's a mouthful.
And it, මේකට අපි කියනවා වෙන් ග්‍රාෆ් කියලා නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝස්ටැටික් ජෙනරේටර් එකක් කියලා. මේකෙන් පුළුවන් ඉතා විශාල වෝල්ටේජ් එකක් වෝල්ටේජ් තාවයක් ජෙනරේට් කරන්න. හැබැයි මේක ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේටර් එකක් හින්දා මේ කරන්ට් එක වැදුනට මිනිස්සෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා ලොකු වෝල්ටේජස් අල්ලන්න යන්න එපා. Then you can see 33,000 voltage and 11,000 voltage in these towers නේ. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගෙනියන towers වල තියෙන ලොකු voltages. If you touch that, definitely you will die. අනිවාර්යයෙන්ම ඔය 11,000 those are high voltages. ඒ high voltages අල්ලපු හැටි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට දැකලා ඇති සමහරට සත්තු කපුට එහෙම බවුල එහෙම එල්ලිලා ඉන්නේ ඔය වයර් වල. So even once you touch you will die. So that is that much of shocking. It's high voltage you cannot touch. But this static voltage is different thing. Even you know in lightning අකුණු ගහද්දි even in lightning there is a very high voltage. But even after light the අකුණු ගහලා බේරිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. අකුණු ගහලත් නිකන් සිහිය නැති වෙලා ටිකකින් නැගිටපු මිනිස්සු ඉන්නවා. That means even that electricity it's very high. It has a voltage and amperage දෙකම වැඩි. But still ඒක අර ශනිකවනේ එක වෙලාවෙ ටක් ගාලා මේ වෙන එක නේ. හැබැයි අකුණු ගැහුවා කියලා මේ අකුණු නම් මේ වගේ නෑ. මේ වගේ එකක් අල්ලන එකේ ලොකු ගැටලුවක් නෑ. Let's see this how they are going to work with this. අපි බලමු ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ මේකට කියලා. 500,000 volt again 500,000 volt. හරි 500,000 volt තමයි මෙයාලා generate කරන්නේ. this can generate almost 500,000 volts of power, static power. And what we're going to do, this is that machine that makes your hair stand up. Oh, yeah. We tried this, we did a little rehearsal with you, and it stood out a little bit, but we wanted to go slightly more extreme. So we asked one of our crew members, and come on out here, Lewis. And here is Lewis, ladies and gentlemen. Give Lewis a hand. And we're going to have Lewis stand up on this milk crate here. This will insulate him from the electricity going down to the ground. And that way it will stay on Lewis. Yeah. And his beautiful. හරි මෙයා ground වෙන්නේ නැති වෙන්න අර මේක උඩ හිට ගන්නවා සපත්තු දාගෙන. එතකොට මේ කරන්ට් එක යාගේ හරහා earth වෙන්නේ නැහැ. That is the safety method followed. Full blonde hair. All right, so Lewis, all you need to do is just touch this. And let me just, here's how this works. Down at the bottom here, there is a motor. And that motor powers basically a big rubber band. And that is just like the feet rubbing on the carpet there. All right, that will bring the static up to this ball. From here, it will go to Lewis. And then just like our static tube, every hair will get charged. And every hair will try to get away from every other hair. Because two negative electrons, they will try to repel each other. All right, so Lewis, hand on the giant metal sphere. All right, we're going to turn this on. You'll hear the motor go. I'm going to disappear for a second. All right, there we go. So now the electrons are traveling up, going from the ball out. And you can already see a little bit of an effect. All right. Oh, that's nice. Very good. All right, from here, we need Lewis to give a little shake to that head. That's it. Oh, Look at that. Now, how much would Cher pay for that hairdo? Big money. Look at that. So there you see it, all the electrons trying to get away from each other, every hair trying to get away. Give us one more shake. There we go. All right, and if you don't have one of these at home, then you might have to just settle for the balloonist. balloon. And that's that we have online. All right, Lewis, stay up there. I'm going to power this off. And we'll film in. You want to film in on the website? And we'll Sure, like clean thank up you here a so little bit. much. Very nice, Lewis. If you'd like to find out more about what Science Bob does, you can go to www.sciencebob.com, and we'll be right back. Hey. But don't try with the real electricity. These AC electricity එකත් එක්ක try කරන්න එපා, right? So this is basically you know high static electricity. ගොඩාක් වැඩි static electricity එකකින් අර කොණ්ඩේ ඔය විදියට මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හේතුව මේ electrons එකින් එක විකාශනය කරන these charges, negative charges basically they are pulling those things away. ඒ හින්දා තමයි ඔය වගේ මේව එකක් වෙන්නේ. And this balloon will get attached because it has a positive charge. Okay, let's do a small experiment now. අපි පුංචි experiment එකක් කරලා ඊට පස්සේ අපි lesson එකට යමු. Let's do small experiment using this Colorado University website. Colorado University website එකේ තියෙන link එකකින් අපි චූටි experiment එකක් කරලා පටන් ගමු. I have sent you the link. You can just log into the or no need to log in, just click on the link and that will be loaded in your web browser. හරි ෆෝන් එකෙන් හරි කමන්නේ. ඔය මම ඒවල තියෙන ටික එක මේ මේකේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔය ඔයාලට පේන මේ මේක load වෙයි. Screen will be loaded, right?
හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Let's see how we can use it. හරි. සාමාන්‍යයෙන් normally in most of these materials අපි මේ දකින්න ගොඩාක් ඒ වගේ පනාවක් කේස් ඔය ඕනම දෙයක ධන සහ ඍණ plus and minus charges තියෙනවා. Normally this plus and minus charges is balance. සාමාන්‍යයෙන් මේවා balance වෙලයි තියෙන්නේ. This plus minus charges basically is a balance. Actually in atom level පරමාණු මට්ටමේ නැත්නම් කුඩාම අංශු ගත්තාම අපි කියනවා ඒවට පරමාණු කියලා. මේවා හැදිලා තියෙන ද්‍රව්‍ය matter හැදිලා තියෙන අද 6 දී ඉගෙන ගත්තේ 6 පාඩමේදී if you have not learned this in grade 6 so you can come to grade 6 class as well 6 පන්තියටත් එන්න පුළුවන් ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් there we have learned about matter and energy ඒකේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ශක්තියින් සහ ද්‍රව්‍ය ගැන ඒකේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ කුඩා අංශු වලින් these are called atoms පුංචි අංශු වලින් ඒවට අපි කියනවා atoms කියලා මේ atoms ඇතුලේ තියෙනවා protons and neutrons. Inside these atoms, you have plus charges and minus charges. Pluses, positives and negatives. Inside the atom. hinda atom එක තියෙන හින්දා අපේ ඇඟෙත් ඒක තියෙනවා. Because all are made of these atoms, all solids, liquids, gases around us. අපේ වටේ තියෙන සියලුම ඝන ද්‍රව වායු හැදිලා තියෙන්නේ මේ atom වලින්. atom එකක් කියන්නේ ගොඩාක් පුංචි එකක්. ඒක ඇහැට පේන්නේ නැහැ. electron microscope එකකින් බලන්න ඕනේ. Atom එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය light microscope එකකින්වත් පේන්නේ. You can see you need to look at these using electron microscope. Right. And today we have learning grade 6 about the smallest movie in the world. ලෝකේ පුංචිම movie එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්ත 6 වසරේදී අද. 6 වසරේ පන්තියේ. ඒකෙදි IBM කියන company එක. This IBM company was able to move the atoms. ඒගොල්ලෝ මේ movie එක හදන්නේ පරමාණු එහාට මෙහාට move කරලා. They move these atoms. ඒ atoms move කරලා තමයි මේ animation එක හදන්නේ. Electron microscope එකක් ආධාරයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ animation එක. Because it's not possible to watch this movie using naked eye because it is too small. හරි ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද නැද්ද දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් gold 1 gram of gold 1 gram gold. So just search how many atoms. How many atoms in 1 gram of gold? It is this 2.77 into 10 to the power 21. ඒ කියන්නේ 2.77 10 21 වෙනි බලය කියන්නේ එතරම් දෙකට පස්සේ බිංදු 21ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දෙකට පස්සේ බිංදු 21ක්. නැත්නම් තුනට පස්සේ බිංදු 21ක් කොච්චර ලොකු නම්බර් එකක්ද? Can you read this number? 1 2 3 4 then 30,000. Then bindu 4ක් තිබ්බොත් 30,000. Now 300,000. 3 million. 30 million. 300 million. 3 billion. 3 trillion. හරි. ඔතනින් එහාට දැන් තාම ඉවර නැහැ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 තාම ඉවර නැහැ. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 now. Can you read this number? Okay. Read large number. Okay. So what is that? How to read this large number? Right. There are software, online software. You know, read karan. Online read large number. Okay. You can paste the number there and you can ask. Okay. This is called 3 sextillion. That is called 3 sextillion. That is very large number. කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා ඔන්න අපේ. ඒතර මේක ලොකු නම්බර් එකක්. So very මේ එක gram එක gold එක gram එක තියෙන atoms ගන්න පරමාණු ගන්න. ඉතින් හිතලා බලන්න මේ පරමාණු වලින් animation එකක් කරනවා කියන්නේ. They have used these atoms to create this boy and the atom animation. You can just watch this plate, right? Then the atom animation. Make a IBM company එකෙන් තමයි හදන්නේ. This is boy and the atom animation by IBM company. ඒතර ඒගොල්ලෝ හදපු විදිහත් මෙතන තියෙනවා කොහොමද කියලා.
and that is lead into the atom processor. ඒකෙන් තමයි atom processor එක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පරමාණු වල අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. පරමාණු මට්ටමේ අපිට දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. එතකොට gold RAM එකක 3 වැඩි කිරීම 10 20 3.21ක් දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන් නම් think about the capacity ability of the computers. ඒක තමයි මේ develop වෙලා තියෙන්නේ. This is done in 2013 by company IBM. Just go and watch. Okay, then ඔය ඔක්කොම background කතා. ඔය එකක්වත් අද ඒකට directly related නැහැ. අද අපි කතා කරන්නේ static electricity ගැන. ඒ කියන්නේ අපිව හැදෙන්නේ atoms වලින්. ඔයා හැදිලා තියෙන්නේ atoms වලින්. ඔයාගේ computer එක හැදිලා තියෙන්නේ atoms වලින්. ඔයාගේ phone එක charger එක ඔයා හුස්ම ගන්න oxygen ඊළඟට ඔයා එළියට දාන carbon dioxide, all these are made of atoms. These atoms are having positive charges and negative charges. Therefore, we are also having positive and negative charges. ඉතින් මේ අපිටත් මේ අයි positive negative charges තියෙන්නේ හේතුව අපිත් හැදිලා තියෙන්නේ මේ පරමාණු වලින්. ඒවට positive negative තියෙනවා අපිටත් තියෙනවා. And static electricity කොහොමද හැදෙන්නේ? එතකොට මේ positive negative අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So let's using two balloons here. Okay. Now no charges. You can see the all charges. Charge difference. To see that actually, we can just rub this against the cloth. මම මේ balloon එක මේකේ අතුල්ලනවා. මේ රෙදි කෑල්ලේ අතුල්ලනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? බලන්න මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා. So what has happened? Yes? What has happened? Can anybody? balloon has attracted the oil. Okay. Let me do it again. ආයෙත් අපි කරමු. ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන්. You can also do this. I will send the link again. මම link එක එවන්නම්. දැන් මේක තමයි static electricity වලදී වෙන්නේ. Has Ron, The charger. your voice is lagging. Has Ron, your voice is lagging. ඔබ voice එක පොඩ්ඩක් lag වෙනවා. කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. Can others hear me properly? අනිත් අයට මම ඇහෙනවද? Yes, sir. Okay. Yes. Right. So here මේ තියෙන wool තියෙන wool සාමාන්‍ය wool cloth එකක් තමයි මේ වැඩේට ගන්න. ඒක ලේසි. ඒකට ඉක්මනට මේක වෙනවා. හරි. wool ගොඩක් තියෙනවා. I can. Okay. Right. You have to take a wool cloth and you are rubbing this balloon against the cloth. මේක අතුල්ලන්න ඕන cloth එකේ. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් positives negatives ගන්න තියෙන්නේ balance තියෙන්නේ. ඔය ටිකක් වෙලා මේක අතුල්ලද්දි you can see the balloon this side is charged with negatives. Negatives මේ පැත්තට ආවා. Positives ටික අර shirt එකේ තියෙනවා. අයත් මම තා චුට්ටක් අතුල්ලනවා. I'm just rubbing this. Then negatives ටික මේ පැත්තට ආවා. Positives ටික තියෙනවා. Now if you release the balloon, it will attract to the cloth. Because the positives and negative will get attracted. You can see. Well, let's rub this balloon also against the cloth. Okay. Now you can see when this is attracting, but this is repelling. When the balloon they repel, attracting. What's the reason for repelling? Yes. What's the reason for repelling? Repel කියන්නේ ඈත් වෙලා යනවා, පල්ලු කරනවා. Positive negative it will attract. But the negative it will yes repel. Repulsion will be there. That is called repulsion. පල්ලු කරලා දානවා. Repulsion. Pulling it away. Negative repulsion එක. Positive. What do you think? Positive and positive. Repulsion. Yes, positive also repulsion. Then මේ බලන්න negative ලා පල්ලු වෙනවා. මේ විත්තිය තියෙනවා.
මේ පැත්තෙන් දැම්මම it will go and attract. Okay. You can see the repulsion and attraction of this. Okay. This is what you are doing using this. අර පණාවක් අරගෙන කුණ්ඩේ අතුල්ලනවා. නේද? You have seen this. Then you can rub a comb against your hair. Hair is a bit woolly. නේද? hair පොඩ්ඩක් නිකන් අර wool ගතිය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට skin එකේ අතුල්ලන්න පුළුවන්. You can rub against the skin. There are so many experiments related to this, right? Not just this මේව විතරක් නෙවෙයි. There are so many experiments related to static electricity, and this is also static electricity. I saw this video also previously. මේකත් මම මේ කලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එකක්. You can see this video now. This is what we saw. අපි දැක්කනේ මේ අර චූටි මේවා දෙකක් ඈත් වෙන එක ඒක හරි. And this is styrofoam and cloth. Cloth එකේ බලන්න අර wool cloth එකක් තමයි ගන්න ඒගොල්ලෝ. Rubbing against this. Positive, negative will attract. So this. And the repulsion. You can see the repulsion also. PVC pipe and the can attraction. I will show that this one. And the back one. This one. Okay, I will send this video also and see what you can do with the static electricity. Static electricity එකට මේ වීඩියෝ එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. Now I gave you a lot of practical examples about the static electricity. And now we know how this static electricity is created. නේද? අපි දන්නවා දැන් කොහොමද මේ static electricity හැදෙන්නේ. ඒ වගේම අපි experiments ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපි මේකේ theory එක ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ static electricity එකක් ඇති වෙන්නේ කියන එක. We learn about the theory, how by rubbing these negatives and positives exchange, and then what will happen, there will be attraction or repulsion based on the charges. Hari api එක ඉගෙන ගත්තා. Okay, so charging an object. Hari මේවා අපි කරා. Hari, so there are different objects, and after rubbing what will happen, whether it's a repulsion or attraction. ඔයාලා මේවා කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ, attraction එකක්ද repulsion එකක්ද. Okay, here this is for your extra knowledge. There is a person called scientist actually, William Gilbert. William Gilbert කියන විද්‍යාඥයා එයා මොකද කරේ? So he just took a piece of solid amber and rubbed with the silk cloth. එයා silk cloth එකක amber කියලා කියන්නේ අර ප්ලාස්ටික් එකක් තමයි එක. ඒක amber කියලා කියන අපි ඝන හයිය ප්ලාස්ටික් එකක්. It's rubbed and then එයා දැක්කා මේ චූටි මේ paper pieces කඩදාසි කෑලි චූටියට කඩන්න ඕන මේක. පොඩි කඩදාසි කෑලි අය වගේම පිහාටු වගේ දේවල් ඒකට attract වෙනවා. Right? Then Gilbert said that electric charges are generated on the surface of the object when they are rubbed. So light objects are attracted. එයා තමයි මේ අදහස දුන්නේ මේවා එකිනෙකට ඇතිල්ලුවම මේකේ surface එක මතු පිට charge වෙනවා. ඒ වගේම ඒ charge වෙන හින්දා there will be repulsion or ඒතර එක જાති කට්ටිය නම් ඒ පැත්තට repulsion එකක් වෙන්නනවා. විවිධ જાති කට්ටිය නම් attraction එකක් වෙන්නනවා කියලා. So they like here he has explained this phenomenon initially, right? So what is the name of the person? His name is William Gilbert, right? එතකොට static electricity දැන් මේ තියෙන්නේ ඔය glass rods, ebonite or glass
you can use basically ebonite තමයි ගොඩාක්ම ගන්නෙ මේ වගේ වැඩවලට ebonite නැත්නම් අපිට PVC pipe එකක් ගන්නත් පුළුවන්. or we can use a glass rod. වීදුරු කූරක් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙම නැත්නම් ebonite එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මට ඉස්සෙල්ලා පොඩි මේ මට කියපේකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා. sorry I just right. This basically maybe ebonite එක තමයි මම වරද්දාගෙන කිව්වේ තමයි. That is not that. Here solid amber is basically it's looks like so solid amber. So how I can explain that? Basically the solid amber කියන්නේ වාට මේ දෙයකට it's a kind of resin එකක් වගේ මේ තියෙන මේ මෙතන තියෙන මේ එක තමයි මේ solid amber එක right. It's not the ebonite එක තමයි මට මාරුනේ මෙතන sorry. I was just telling about the ebonite. This is solid amber right. Solid amber කියන්නේ මේවා නම් මේ මෙතන solid මේවා වෙනුවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ebonite නැත්නම් plastic or ebonite you can use. Okay, see how this hard plastic rubber like rubber plastic වගේ එකක් තමයි මෙතන ebonite එකේ තියෙන්නේ. ebonite කියන අතරම brand එකක්. ඒක brand එකක්. ඒ නමින් ඉල්ලුවම අපිට තියෙනවා මේ තියෙන ebonite. rubber plastic එකක් වගේ තමයි මේක. මේව නැවෙනවා. මේකක් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් PVC බටයක්. හැබැයි PVC බට නම් මේ වගේ නැවෙන්නේ නැහැ. But you can use that. Okay, so then I explained the process, and this is how the static electricity is measured. මේකට අපි කියනවා ස්වර්ණ පත්‍ර දර්ශකය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. This is what is the English name for that, and that is basically called here the gold leaf reflex, gold leaf electroscope. So there are like gold plated leaves. Actually when you get it closer PVC rod or ebonite එකක් හරි PVC එකක් හරි මේකට charge කරලා ලං කරාම තියෙන static electricity එක අනුව මේ දෙක මේ ස්වර්ණ පත්‍ර දෙක කියලා කියනවා. This actually gold leaves will be gold leaf දෙක ඈත් වෙනවා. මේ ඈත් වෙන විදිහ අනුව තමයි අපි බලන්නේ කොච්චර electricity එකක් මෙතන තියෙනවද කියලා. That is how we measure the electricity. All these the experiments we saw, and what else? Okay, now let's move to the phenomena associated with static electricity. අපි පරිසරයේ වෙන ස්වාභාවික සිද්ධි මොනවාද? With the static electricity, what are the things happening in our environment? Right. So one main thing is lightning. එකක් තමයි අකුණු ගහන එක. How this lightning happens? කවුරු හරි විස්තර කරන්න බලන්න කලින් හිටපු කෙනෙක් how the lightning happens? කොහොමද අකුණු ගහන්නේ? Yes. How lightning happen? Don't read this. මේක කියවන්න එපා. අකුණු ගහන්නේ කොහොමද? අකුණු කියන්නේ voltage එකක් නේ. It's also a voltage. How scientists think how this happens? Don't read this. මතක නම් ඔන්න කියන්න. විද්‍යාඥයෝ විස්තර කරනවා මේක වෙන විදිහට. අකුණු ගහන්නේ වලාකුළු වලින් නම් බිමටද? නැත්නම් වලාකුළු වලින් නම් කොහෙට හරි වලාකුළු වලටද? So how this lightning happens? Yes? කොහොමද මේ lightning වෙන්නේ? Yes. How this lightning happens? වලාකුළකින් තවත් වලාකුළකට මේ charges යනකොට එකක් වෙන්න පුළුවන් cloud to cloud. Cloud to cloud කියලා කියනවා. Cloud to cloud කියලා කියන්නේ වලාකුළකින් තවත් වලාකුළකට charges change වෙන්න පුළුවන්. වලාකුළු සාමාන්‍යයෙන් මේ වලාකුළු වල
here there are ice and water. මේවයි තියෙනවා වතුර සහ ice. ඒ සීතල ඒවා එකිනෙකට ඇතිල්ලිලා අකුණු ඇති වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Right, the recording will be available in your LMS. Right, recording will be available in your LMS. You can just watch it. Asking about the LMS. Okay, then here you can see, so cloud to cloud, වලාකුළකින් වලාකුළකට charges ඕමාරු වෙන්න පුළුවන්. And cloud to ground also, ගොඩක් cloud to ground උත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වලාකුළු වල තියෙන charges පොළවට එනවා, earth වෙනවා. This is called cloud to ground. Right? Between clouds and not cloud to ground. Cloud to air වෙන්නත් පුළුවන්. Sanuli, yes. Sanuli, මට පොඩ්ඩක් lag වෙනවා voice එක. ඔව්. chat එකෙන් එවන්න පුතේ. chat එකෙන් දාන්න. හරි. cloud to air වෙන්නත් පුළුවන්. එන වලාකුළු වලින් පුළුවන් මේ මොනවාද වාතයට නිකන් මේ අවකාශයට වදින්නත් පුළුවන්. අකුළු මේ තියෙන cloud to ground වෙන්නත් පුළුවන්. cloud to air වෙන්නත් පුළුවන්. cloud to cloud වෙන්නත් පුළුවන්. cloud to cloud ඒවා තමයි නිකන් අපිට එළිය ඇවිල්ලා පේන්නේ. උඩින් එළිය එනවා. cloud to ground ඒවා නම් පේනවනේ බිමට වදිනවා. ඒක හානියක් වෙනවා. එතකොට cloud to cloud and cloud to air ඒවත් තියෙනවා. So then there is like there are sometimes there can be ground to cloud. ඔන්න හිතන්න නැති එක. බිමේ ඉඳන් වලාකුළු වලට අකුණු ගන්නත් පුළුවන්. static electricity නේ. බිමේ ඉඳන් දැන් charges වෙනස් වෙනකොට charges negative charges බිම එකතු වෙනවා. ඒකෙන් වලාකුළු වලට යන්නත් පුළුවන් කලාතුරකින් ground to cloud. ඔන්න 아무තු දෙයක් නේද? cloud to cloud වෙන්න පුළුවන්, cloud to ground වෙන්න පුළුවන්, ground to cloud වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට rare cases can be ground to cloud either. හරි. කොහොමද මේක වෙන්නේ? because this දැන් වලාකුළු වල තියෙන මේ ice සහ සීතල ඒ ice කැට වගේ දේවල් වතුරත් එක්ක ඒ rub වෙලා එකට ඇතිල්ලිලා charges එනවා කියලා උපකල්පනය කරනවා. Right, okay. So first one to experiment about this lightning was Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, එයා තමයි light අකුණු ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙන්නේ. Once he sent a kite up to a cloud, while there was lightning and static electric charges in the cloud was discharged to the earth. එයා වලාකුළකට අකුණු ගහන වෙලාවේ වලාකුළකට දැන් මරු වැඩේ කරලා තියෙන්නේ නේ අකුණු ගහන වෙලාවේ වලාකුළකට වලාකුළක් තියෙන පැත්තට cloud එකක් යවලා තියෙනවා. sorry මේ kite එකක් යවනවා. ඒකලා kite එක හරහා එතන kite එක හරහා මේක drown වෙලා තියෙනවා. Benjamin Franklin ක මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ. Okay, don't do that experiment. ඔයාලත් ඒක කරන්න යන්න එපා. Benjamin Franklin තුනුත් මේක කරා. මමත් කරනවා කියලා අකුණු ගන්න වෙලාවේ බලාකුළකට මේවා යවන්න fights යවන්න එපා, right? Don't do that. But he has done that. Right. So this is one important enlightening. And also when you are ironing the cloth නැත්නම් රෙදි iron කරනකොට කොහොමත් අපි පුතේ iron එක අතුල්ලනවනේ rub කරනකොට අතුල්ලනවනේ මේක මේ රෙදි කෑල්ල. එතකොට පොඩි tick ගාලා sound එකක් එනවා. Right? So this tick sound comes because of the electricity charges. මොකද රෙදි වල අර ඇතිල්ලෙන්න. Right, okay. Then තව දෙයක්. දැන් මේක ඉස්සර නම් වුණා දැන් නම් චුට්ටක් අමාරුයි බලන්න මේක. Yes. Hello, yes. Yes, Jeff. CRT monitors දැකලා තියෙන්නේ කවුද? Have you seen CRT monitors or large TVs? අර ඉස්සර තිබ්බ ලොකු TV දැකලා තියෙනවද? දැන් තියෙනේව නෙමෙයි. අර පෙට්ටියක් වගේ TV එක. නැත්නම් මේ CRT monitors. Have you seen them? නැත්නම් මේ වගේ TV තිබ්බේ. Have you seen this kind of TVs? Yes, sir. වෙන මේ TV වල හරිම මේක සෑහෙන වෙන දෙයක්. මේ TV වල දැන් මේ අලුත් මේ පොඩි ඒවා නම් ඒක වෙන්නේ නැතරම්. Like it's very small power. ඒ හින්දා මේ LCD LED ඒවා වෙන්නේ නැහැ. නැති තරම් හරිම අඩුයි. මේ monitors වල පුංචි වැඩක් වෙනවා. මේවා ළඟින් අතාරන් යද්දි when you like just
moving your hand when in front of this TV. අර අපේ අතේ තියෙන බූල් තියෙනවනේ. The hair in our arm, basically that will attract to the screen. ඒක TV එකට මොකද TV එකේ screen එක charge වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර TV screen එකට අපේ අතේ තියෙන මේ hair attract වෙනවා. කරලා බලන්න. You can just give a try, but that is not dangerous, right? You can do that. But the problem is now we have LCD and LED TVs නේ. ඒ වගේ එච්චර charge එකක් නැහැ. හැබැයි යාන්තම් පොඩි මේව එකක් දැනෙනවා. So you can feel that, feel small, like something like someone slightly touching your hair. අපේ hair පොඩක් කෙලින් වෙලා අර පැත්තට මේ වෙනවා. Right? That is another thing that happens because of the static electricity. And also, do you know these capacitors? On electronics වල තියෙන capacitors ධාරිත්‍රක කියලා එක. Have you seen these capacitors? දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඔය සර්කිට් වල එහෙම තියෙනවා, බෝඩ් වල එහෙම තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. Have you seen this? Yes, sir. මේ capacitors වල පුතේ තියෙන පොඩි current එකක් ගබඩා වෙලා තියෙනවා. There is a small current inside these capacitors. That is also stored using these are the type of capacitors. These are the type of capacitors that you can see in different circuits. Inside this capacitor, small voltage is there. I have experience about this capacitor, bad experience, not a good experience. One time, actually, mama ekaparak, so I didn't know much about this puthe. Mama මේක වැඩි හිතන්නේ නැතුව I just actually wanted to repair a camera. ඉස්සර තිබ්බේ digital camera. ඔය camera එකක් මට repair කරන්න ඕන වුණා. මම දන්නේ නැහැ ඉතින් මෙච්චර. ඔයාලා වගේ ඒ දවස්වල මම දැනුවත් නැහැ. I want to repair small camera. ඉස්සර තිබ්බ digital cameras තිබ්බ. ඉතින් මේ camera එකකම තමයි flasher එක තියෙන්නේ. හරි මේ camera එකේම මෙන්න මේ වගේ පොඩි flasher එකක් තියෙනවා. දැකලත් ඇති ඔයාලා ළඟ තියෙනවා flash එකක් කියන අර light එකේ ඉන්න phone වල තියෙනවා වගේ. හරිද? දැන් මම මේකක් ගැලෙව්වා repair කරන්න. I just wanted to repair and I just එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන capacity එකක්. මේ capacity එකේ තියෙන ලොකු voltage එකක්. monitor වලත් මේව තියෙනවා. මේ capacity එකේ තියෙන ලොකු voltage එකක්. මේක මේව කරනකොට විශ්සි වෙන්න වදිනවා current එක. හැබැයි මැරෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි there is a very big static electricity. අපි හරහා ඒක ටක් ගාලා earth වෙනවා. හරි. අපි හරහා මේ electrons ටික යනවා earth වෙනවා. මේ මෙතන තියෙන capacity මේ capacitors touch කරන්න එපා. Don't touch these capacitors because these capacitors are high powerful. When you touch the capacitor, what will happen? You will get electric shock. The camera එක ගලවන්න එපා side. Don't remove the camera. It's better like you have a camera, but the thing is don't try to touch the capacitor, right? Okay. So if I have a video, I'll show that. Okay, here. So actually, this is just to measure. When you touch this, there will be a very big electricity and it is releasing. When you touch this capacitor, there is a very big electricity and that will be the discharge line out. These two, when you touch there. But be careful, don't touch the don't try to touch the conductor side of it. Conductor side එකෙන් අල්ලන්න එපා. Conductor කියන්නේ සන්නායක පැත්තේ අර wire පැත්තෙන් අල්ලන්න නැති එමෙහිට අල්ලලා discharge කරගන්න පුළුවන්. No, resistor capacitor two things. Resistor is to block the electricity. Resistor capacitor එකමද කියලා අහලා තියෙනවා නේද? Resistor එකෙන් කරන්නේ electricity එක block කරනවා. But capacitor stores. Capacitor එක electricity store කරනවා. Resistor එක electricity එක block කරනවා. Electronics can be dangerous. For example, if you were to walk next to a building with an impatient engineer working inside, you could be injured due to unexpected failure of equipment. But it could be even more dangerous when it's treated without necessary precautions. So remember, we are talking about electricity here. If you are not sure if something is safe, it's usually not.
always read the safety manual first and don't do anything unless you seriously know what you're doing. If you have any questions, feel free to ask them in the comment section. A capacitor is a passive component. It stores electric charge and controls the flow of the current in the circuit. It also provides specific voltage and protects fragile components. Think of it as a water storage tank with a specific... මේ කැපැසිටර් එකක් හරියට වතුර ස්ටෝර් කරන ටැංකියක් වගේ. එයාට පුළුවන් එන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. Specific capacitor. In case of a water outage, it will act as a safety buffer that will provide you with stored water for some time. If you look at your capacitor, despite the type, you will always see those things. A capsule, two terminals, and information, voltage, capacity, manufacturer, etc. If it's a polar capacitor, an electrolytic, for instance, you will also find an indication of a negative terminal. Usually, it's a gray stripe leading to one of two lanes. Did you know that capacitors can help you perform the magic trick? Take this charger, for instance. As you can see, it's on, it's glowing, and it's plugged in. But if I pull the plug out, it's still on. Wow! How is it possible? Because capacitors still hold a charge, they release it for a few seconds until the voltage is too low to keep this device running. This example shows that capacitors... හරි ඔයාලා මේක දැකලාත් ඇති. You have seen this නේද? අර charger එකෙන් ගැලෙවම ටිකක් කළා යනකම් bulb එක තියෙනවා. When you remove this from the charger, this laptop charger, basically the bulb will be there for certain, maybe few seconds, 1 or 2 seconds, because of the capacitors. Capacitors කරන්නේ current එක නැති. අග්ගාලා current එක නැති වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නෑ. This capacitor can quickly power a device. චුට්ටක් හැබැයි ගොඩක් වෙලා නෙවෙයි. Can quickly power a device, but it will slowly, it's leaking. එක leak වෙලා අයින් වෙලා යනවා ටිකකින්. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවකට නෙවෙයි. For a small amount of time. Even unplugging the device can still be harmful, both for your components and some capacitors rated 10, 25 volts are safe to touch even when fully charged. Others can be much smaller in size but able to make more damage, like those two capacitors. One is bigger and is rated 10 volts. The other one is smaller and rated for 400 volts. And 400 volts for sure can burn most of your components. That is why you should always make sure that there is no charge in the capacitors before you start working with it. The best way is to use a multimeter. And if there is some juice left inside, discharge. For more modern multimeters, check the MIEEE. There are a few methods of discharging capacitors, which all of them come down to connecting to its terminals of any resistance load that will be able to dissipate the energy stored in the capacitor. But if you're thinking about using this, you should seriously think about your behavior. Short-circuiting capacitor, for example, using a screwdriver, is effective. Yes, it's also dangerous for you and the capacitor because it generates a lot of power in a short time, causing it to spark. Let me show you. Do not try this at home. Try කරන්න එපා කියලා කියනවා. Okay. To safely discharge a capacitor, you'll need a resisting component. It will take the power stored inside and slowly transform it into other energy. The first information you need to find an adequate resistor is the capacity of it in farad. You need to divide as R is the resistor. These are calculations not needed for your level, but just see what these capacitors and how it can be discharged. ටිකක් ලොකු capacity එකක් discharge කරන එක පෙන්නන්න. It emits them. අතන්දි උනේ what has accidentally happened is it discharged to me. අර capacity එක flash එකේ තියෙන ලොකු capacity එකක් ඒක discharge කරද්දි ලොකු current එකක් spark වෙනවා. හැබැයි ඉක්මනට ඒක අයින් වෙලා යනවා. Big high volt capacitor discharge. You can see this. Normally we have to use a resistor. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන අර වාකිය resistor එකක් මොකද ඒකෙන් current එක
block කරනවානේ. ඒකෙන් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් discharge කරන්නේ. හැබැයි අර test track ඇල්ලුවොත් මේ තියෙන්නේ. right? සාමාන්‍යයෙන් test track අර මේ එහෙම ඇල්ලුවොත් එහෙම high volt capacity එකක තියෙන voltage එක වැඩි හින්දා because like the voltage is high, it will spark, right? It will show you a spark. So let's see this. Charge this. Right. Have you seen this? It even produces sound නේ සද්දෙකුත් සද්දේකේ දුමකුත් යනවා ගියා. දැක්කනේ? ඒ කියන්නේ ලොකු කරන්ට් එකක් එකේ තියෙන අකුණක් ගහනවා වගේ තමයි. මේ වගේ එකක දෙපැත්තෙන් අල්ලන්න එපා කීයටත් ඈ. See here. It's like lightning නේ. That's it. හරි. එතකොට okay, today we have learned about like we have revised actually our knowledge about the static electricity, and we discuss about the phenomena, and we discuss about the capacitors and how capacitors can store voltage and how can we discharge them, right? Capacitor basically, so the capacity is measured using mu f, make it up mu f, microfarad වලින් තමයි මේ store කරන current එක මනින්නේ. Farad is basically the measurement unit. එතකොට microfarad වලින් තමයි අපි මේවා මේ store කරන ප්‍රමාණය මනින්නේ mu f. Amount of electric charges can be stored in a capacitor measured in farads. Basically we use mu f or microfarad. මතක තියාගන්න. capacity එක මනින්නේ microfarad. Try to find different microfarad capacitors. And also you can see here making capacitor එක charge වෙනවා. Here this is used to charge the capacitor. Capacitor එක current එක දුන්නම මේ battery තුනෙන් මේ electrons ගිහිල්ලා මේක charge වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටක් ගාලා LED එකක් connect කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ LED එක පත් වෙනවා පේන්න. හැබැයි we have to use a small capacitor, right? Otherwise it will be big electric shock. මේ දීලා තියෙන mu f ගාන විතරක් ගන්න. mu f නැත්නම් microfarad 1000ක capacitor එකක් අරගෙන you can try this using a 1000 microfarad one. LED will light up once and then it will be turned off. Okay, that's the summary of this lesson, right? We have quickly discussed the second lesson with the summary. Next day I will be discussing the summary of the third lesson, which is generating electricity. One ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන්න පුතේ මේක කරපු පාඩම් හින්දා. Because we have done, that is why I am doing this in express mode. But after coming to the relevant chapter, we will do this in the slow mode. අපි ඇත්තටම කරලා තිබ්බේ මෙතනත් කරලා තිබ්බේ. මේකත් මම ආයෙ සරයක් කියලා දෙනවා මතක් කරනවා. After that I am moving to the lesson number 4th අපි කරන්නේ water and its usage from functions of water. Yes, we done that as well. Then what about lesson number 5? Acid and bases also we did. 5th කරා. Okay. Right. ඕගොල්ලෝ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ID එක use කරන්න join වෙද්දි මෙහෙමයි සිංහල medium ජනිත් ID එකක් කවුරුත් මේවා කරන්නේ නැති හින්දා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සිංහල medium IDs මොකුත් මේ issue වෙලා තිබ්බේ නැහැ. That's why I have not done the single medium class. එකයි මම ID එකක් නැති හින්දා තමයි single medium class එක කරේ නැහැ. හරිද? If you are like a registered student, please let me know. Then we will do the single medium class. නැත්නම් single medium එක කරන්න පුළුවන්. මම කරේ නැත්තේ එකට දැම්මේ single medium IDs release වෙලා තිබ්බේ නැති හින්දා. I just checked the registrations. Only English medium students were there. That's the issue. Okay, good night. Then see you all next week with the new lesson. Good night, sir. Thank you, sir. Thanks, sir.